whaatalo whātu Samoa i le nei tūla o la fiafi, e alo maia i nisi neu whaapoponga mo lau Samoa Taulogologo. E tomu ati e tātou tala, o lea soa lea sa whaatau tai aile sauninga o leo singa whengainga, ale e ka le sia whala putuputonga ke risiano o Samoa i fusi sarua whata e savai, ma le susunga i le whawhengainga ua tusi au i ai, e avea maa lātou mātua whalea nganga. Sa au ai e ilo Samoa Taulogologo i lea sauninga mo se tātou reboti. O le tai au ana leila lea sa whaatau tai ai le sauninga o leo singa whengainga, ale e ka le sia whala putuputonga ke risiano Samoa i fusi i sarua whata, ma le susunga i le whawhengainga i a silipo whaamua tauloa wala i tino Solomona silipo, ma le whaletua i a tangi i lima i sapela mai awa silipo. O lea sauninga sa taitaia e le susunga i le whaifi au toia ina, o le pūlenga sa fotula whai, le susunga i le toia ina i a Ioane Biliamu Samoa, whaapea le langolango sua anisi o whaafeangainga o le pūlenga lava a sa fotula whai. Tingi whoro na whaia i runga i a te ngā hua. Pina i ana whaia i ngā hua na tau hare o la tiute, whaia ma le whamaoni, ma le mātāna, a le lotu tēni. O ai a te ngā hua i a ngāna o ngā rosi ma le rofa, ma le mawhau whautoni. Ia rea ngā hua ngā ruenga ngā ana, e whangai ngā i e o whakamala. Whanga rosi a i e o whamaoni, whamawhawhangai ngā i e o kōkua mātiani. Ia ati ngā e ai lau e kālesia, ma i e whanui ngā tuai tangata i sama i lau te. Ia e leo ina i ngā ua mai nei o whaoso soma, ina ia wha mamaina pēo la ua roto, maro rosi o la ua nāna. Ai e maro ai na i ea e ana. E mawai e ngā ua munu iane, e pane o le oma o uma o na whoro mai i ana a wana whamaoni. E whamani o tele, e o iane i ngā ua tausina. E ea o ina i ngā tōu na wana ngā wena. Ia whakaina i ngā tōu o lana ia mai a neo tua marama. Ia teiteina i ngā tōu i ngā wena tele Keriso, ma ia tausia pēa i ngā tōu e mana e ala i whātou tua. E opa ai whaotana, e ala i a Jesu Keriso rota tōu ni. Amen. E whāwha rota tōu ni o Jesu Keriso. E whāwha ako e nei, o tōwhia nei o tua. Whai ma whai te awa ni e kālesi, whai nei whakora tōna. E ia tau tau marama le rofu tu noa le kota mā, mo le ngāro i Jesu Keriso le e man paola. Anu māwhatanga whatasi ma le ngāna whaia. Amen. I le saunoanga a le sui o le aulotu, e pei o na saunoa i ai le awhionga le ti a kono le tamamatua fo i o le kālesia, i a aesia osi, na ia to e talatala ai le whilinga le e kālesia, ma le afuanga na tusi a awa i e avea le sunga i a silipo, e avea maa la tau whaiwhi au. Whatever ai u ai le selo. A te pu o so mai ma le siarina. A sa, o lai ai le whaiwhi au na. Ia of te le pisili ai pe matua pe la titi. Ai rao ro fua mo fa. O ai nei koa. Hai vai, o silipa. Ia, watu. Te le iwa aia e nā whaiwhi au. Te le roa se whaiwhi au. Ia o whakura, ia ua le nei. A tāle le whaia. O tato whaiwhi au na. Nā urua tau mai. O tato whaiwhi au na. Tato ora e la whai parok. E mai tō mai roa whai le parok. Ia e se furu ainga. Se furu fōi whaiwhi au. Tā mātuk. Paro taina se whaiwhi au ore e kālesia. Ia ua whaiwhai. Ko a mata roale. Le o sunga Biliamu ma. Le tai whailau tusi o le kālesia. Sa la whaia le parota. Ia whai roa le parota. O kisira tu le whaasoroga o le parota. E pito a i la loro whaiwhi au lera. Nāma. Ada mua sau whai i le awa. Ma mai ai lau, le whaiwhi au leo o manaoa. Ia, tā mua mai ai, au sau wa munu. Ia, e tau mai lau whole, o le mua, o le
Avea, ole buli, avea mabobo. Sa maua fo'i le avanoa o le sauninga a wase saunoanga a le susunga i le whawhianga inga fau. Ale e kalesia e whakasa i fusi i le susunga i a silipa. E whaaleo ai le anganga whawhetai a e mesi o se tala anga o le laso i fua ngā lulue. Marona whaletua. O pai alawa ia a wale a fio le ilua manatolima. A fio sa ala alatoa, ra tailma o putufunga ma ena i malai. Whapele ma malu ia sa fotula whai. Hare tapu inga fo ia alo ma lia toa ma olo loto lua, tui langi manamu lau. E whaftai tele i la o tau whātō whala inga. O le tō whāwha le atua, e ala i la o tau whiliwhilinga. O tau tusi a au ai, e a vealo ma ua whatauwa, e whai ma au auna. E vae malima i le ngaruenga le atua. Whawhetai lo tau amana ia ina, o matangata, e ala i la o tau whiliwhilinga. O fitu tau sanga o matatalo, ma whaatali le whasinonga le atua. A o le numera fitu le tusipa ia, o se numera tā ua tele. Mai i ai fo ilona winga. O se fuai numera a atoa, wa atoa toa i ai mea uma. I whape nā fo i se manatu, o le fitu a tausanga talo na matatalo ma whaatali, i le whaasinonga le atua. O le fitu fo i lea o tausanga o tā pena o ma ua tangata, e le atua mo lana ngā ruenga. O lea wa atoa, ma ua masa auni fo i ma le loto atoa, e tā la ila na tala lele. E momoli foi le whawhetai tele, si o ma au rotu sa tautua i a piauta. O ma ua mātua whale anganga, nau sunga le toina whātonu si o lo tau wati, ma le whaletua i a merita. Pa i o le kale sia i o na tūlanga wharu peina. Whawhetai mo la au tau talo, ai mese le whawhaile le ina o ma ua tangata mo le ngaruenga. Whawhetai o ma ainga, ni lepa ma pua o samala e ulu ma vai usu. Whawhetai lo o tau anga le lei, ma lo o tau alofa. O ma ainga i atunu mamau o le mawhai ona awai mai o no le nei whamai. Whawhetai tapua. O matango fie ma malu le nei asu. I lo o tau awai mai, whawhetai le titi whaitama. I alpa i ai o le nei sauninga, nau sunga le toi ina le tai o le sauninga. Whawhetai te lau. O puti i mai ma upwhala i au, mea whape nao na maua i ma ua le malosi mo le ngaruenga. O mea mauti noa leo sa tātou ngaruenga. O le ngaruenga le atua. O le atua foina te tutofi tātou, le aso ma le taimi ua fina ngalo iai. O silipa ma le whaletua saulu whale i mālua i le tausanga e lua afe sulmatasi, ma wha au uina ailo la tau mawhai i le tausanga e lua afe sulma le wha. Sa tautua mua i le eka lesia e whakasa i a pia uta, ina ua i uma i mālua. I lalo o le taita inga a le sunga i le toia ina i asi o le tau wati malona whaletua. O le aso e atoa i ai le fitu tausanga ma leiva maasina, talu o na i uma i le sunga i a silipa malona whaletua. Ai wala au loa le atua a wale ngaluenga tausinu i le eka lesia. Tautaira kitiona, o lau Samoa Taulogologo. O le aso na nafi sa whaatautai ai se whaalinga, o fua o wha ele anga, po le talo mua o le afio anga o tapatapa o. Whaatasi ai manisi o afio anga atua oi, masa au wai ai manisi o sui o le malo, e moli mauina le whaalinga ta ua, o se atelenga le nei o le report. O le aso na nafi a so tofi lua sumalvalu aperila, le sa tali malo i le afio anga o tapatapa o le lato talo mua. E whaali ai fua o whaele le anga, masa au wai ai le sui o le matanga luenga o whato anga mwhai ngā whaiva, ma le minista e moli mawina le wha moe tā ua. O le nei wha moe sa tatau o na whaia i neiva yaso taluai. O le amatanga o le maasina nei, ai na tola po ina o na o ai inga sa iai o na o le COVID-19 mareiva. Sa talo sanga ina le nei wha moe e se tasi o le afio anga, le whai ngā malo ina i amana ia so lātou talo sanga mo le fia whaali leia. O a lātou laina e le tisi a mesi ai o laina telefoni whi avea inisi o vaenga o le afio anga.
O le minista o whatoanga ma whai ngā whaiva a whionga i ala auda le mare atoa le watea polo taivau. Sa ia momoli le whamalo i le au whai whatoanga ma le anganga whawhetai ta mo whainga o le au whai whatoanga ma le au whai whaiva. I le whaatau no uina o se whaamoe moe manuia. I le ngalue ina o le tūtau ati na e mo whatoanga ma whai ngā whaiva. Ma sa ia mautino ai le ola ngalurue whaatasi o tangata o le awhioanga o tapatapa o. Na saunoa le fionga i le minista e whaaleo le anganga whaangai e tia ma le fia. Ona o nei tūlanga ua mawhai o na usia ma whaalia e le afioanga. Masaya mo le mawina le tele o le aonga o fua o whaatoanga i le o lati na e o le malo ma le atunuu. E tau wala lea i le whaatawina atu i atunuu i whafo o nei o loa. Masaya whailoa ai se i mautu le leise taimi e toe whae unga whono i nai. Le toe whaatau atu o atatu o loa i atunuu i whafo. Pe ama maa ai inga o le whaamai e pei o na iai. Ua le ngata i fua whatuanga e whaapea foi i mea whawhanga ma ngata i whali. Ai mai se ai o whaasauti la pia. A wā o le asila sila totoa foi i ai le mālo mo nisi o polo keti mo le lumanai. I lalo o pokalame e whaatupe ari tu mālo mo nisi o ati nae. O fua o whaeleleanga ese na tu ina atu e le afionga mo le minista. E whaelo ai le nganga whawhitai o mea alofa uma o le talombua mai taptapa o na mulimuli ane fōa i atu. Mo le au matutua i le mapu i whanga lele i vai lele ma le au uso karameli i vai lima. E lima se lau niu tuto ma whatu whala au aina na saunia i mtanga luenga whaata se ma fifi o whatu whala au whaisua. Ai mai se o nisi o mea whainga luenga tau whatu anga. Mo le au whai whatu anga i taptapa o. Taptailo kitiona, mo lau Samoa taulungulu. Mai nisi tātou tala. O le lava no fuanga o lo whaatino ai le whaanofo e sea. Mo e malanga mai i Samoa. O le afuanga lea o le toe whamatu umai e le matanga luenga o le soifua malolo ina. O le whaatapula aina o e malanga mai Amerika Samoa. I le na o le whaase furu sangata i le vai asu. O sa te ringa le nei o le report. Ina o le whaase furu le whaitawa o whae o pasese e ulu whale mai i Samoa mai Amerika Samoa. E mawhai e Samoa o na talia. Ma whaanofo e sea mo le luas frutasi asu. O lo whailoa mai i whautuanga whare soifua malolo ina fōu na tuu ina mai. E le matanga ruenga o le soifua malolo ina. O pasese uma e malanga mai whafo Amerika Samoa. E tatau o na atoa le se furu aso mai le aso na tau nuu mai ai i Amerika Samoa. Ma so o se pasese e tau nuu mai i tutonu o le se furu aso. E le mawhai o na ulu whale mai ma toe whaafo i atu i Amerika Samoa. Na whautua ina e le matanga ruenga o le soifua malolo ina tangata malanga uma. O le ailoilo ina le leini mata upu. A o le itu ina atu le whaatanganga e malanga mai ai i Samoa. Ua whaeloa mai e le territory o Amerika Samoa. Le tau mawhai lea o le matanga ruenga o le soifua malolo ina Amerika Samoa. Ina ia mawhai e le matanga ruenga o le soifua malolo ina a Samoa. O na uia a wala whaatapula a mo le saunga le mu. E ala lea i le ilo ina le lei. O nei aiai a o le itu ua e le tangata malanga mai le malaiba lele. O le manu lau ti lava o nei aiai inga uma. Ina ia saunga le mu le manu lau tele o le atunuu. Ai mai se ai o tangata malanga mai i Samoa. Ina ia mauti noa e le o haafia i le wha mai. Ha o le i malanga mai i lato i Samoa nei. Ua whaai loa mai e le company wa a lele i pasese e whaapea. O le vai aso fou o le a whaatau nui na i malanga i le aso luluma le aso tofi i le taimi Samoa. Taptailo kition, mo lau Samoa taulungulu. Mo se wa inga le nei i lau tala tau, hulpo nei ma le aso atai au. Tala whala Samoa se isi fo i le neo whapoponga lau tala tau mo le nea fiafi. Fautuanga mo ngā sami lo wha amalu sia pēr mo ngā sami umau Samoa. Painga le tatalito se vaenga wa mawalalo lo o mai au savile mta polu maufiti ai le tunuu. Hata wha whanua le tau au savile whiololo wha asole na malo se mta polu o lo a fie pia le tunuu. Hata se iau matimu. Tala tau mo lo whanua le puana nei ia woi ni se o vaenga matimu ta ulua wa solo ai. Yono whiololo le mamafafa pena William Freititili. Yono whata tau savile ni se o taimi. Mula sto na ia la te ulua wa solo i timu i lewa uli, mai whiololo le malo se savile mta polu. Mo o ngā sami mātul po nei, o savile mta polu e lua 5 kilomita li tu la, e po i timu ngā whatau tau savili, o ngā luma uma e lua ngā lua te 5 mita. Mula sota ea o savile mta polu ngā lwaitu e lau e lua 10 kilomita li tu la, o ngā luma uma e tasi te 5 ngā lua te 5 mita. Ngā tai whale sau te pō nei o savile tua o loa ngā tau polo e lua 5 kilomita li tu la e pō i te munga whatau tau savili. O ngā luma uma e lua ngā tau mita 5 walunga. Mula sota ea o savile mta polo e lua 5 kilomita li tu la o ngā luma uma e lua ngā lua te 5 mita 5 walunga.
Tala tai ola so tu maltai to 5 minute le ono ataiao pele mai 3 minute te sul malua le oli to so tu ilo tai sul 3 minute te le ono le fiafi ola so ella tai to lo sul 5 minute le fitu fa mama to fo sul 3 minute te le ono le fiafi se riporti le na tau sa male ni fiafi Manuel Porto fa so fo Mole a fa yatina tatu malolonga pu ona tali mai le mulnga ngana fa Britania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Pasilsilanga mai le matanga luenga o le soifua maloloina. E tāua le muli ta ia tangata umausa mavavao o le fale mai tūtotonu moto otua o na opuipuinga le COVID-19 e ono a afiai tangata whainga luenga ai maise o ngase o lo whaata otolia i le fale mai. Mua e wha malo sia le anga i mua i le fale ia i lumo le nofoanga o le vaenga o ngase wha afuasei mo le whaatinonga le suesuenga o le COVID-19. Lua, a whaia whaamaonia i suesuenga sa whaatino e lea a fia le tangata le COVID-19 o lona winga e anga i sao le whaitoto opito i lumo le vaenga o ngase whaafuasei mo siaki ma tonga fitinga e manaumia. Tolu, a whaia whaamaonia wa a fia le tangata le COVID-19 e te tau na nga isa o le whaitoto ai le tuanga vale o le vaenga o ngase whaafosei mo siaki ma tonga fitinga e manaumia. Mo ngase whaafosei e manaumia i le vave vaai o se fōma i mo tonga fitinga o lona winga e anga isa o le whaitoto apito i tua i le tūtau matau o le vaenga o ngase whaafosei. Whaamole e whaamalosia le whai o le tali fufonga ma whaailoa le pepatui o le COVID-19 pe a ngai i le whale mai. Whaafesa o tai le numera vili fua, valu se lau, ono wha o a le matanga luenga o le soifua maloloina mo nisi whaamatalanga. Ia tātou whaia mo Samoa. Welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, the Congregational Christian Church Samoa at Fusi Salwa Fata in Sava'i welcomed their new spiritual parents in a church service held this morning. Our TV2 News was also there to witness the special service. Here's more from Ilkana Lerifan. The Congregational Christian Church Samoa at Fusi in Sava'i welcomed their new spiritual parents in a church service held this morning. The service was led by Reverend Elder Yohane Viliamu Samoa with the support of other Safo Tulafai district reverends. Silipa Famua Taulua Walaitino Solomona Silipa and his wife, Tangi Ilima Isabella Mayava Silipa, will now be serving at the Fusi Salwa Fata Congregational Christian Church. Silipa is from the villages of Lelepa and Puapua in Sava'i, and his wife Tangi Ilima is from Samalai Ulu and Bayusu. The ceremony was held at the CCCS Fusi and was attended by church elders, families and friends. Silipa expressed his gratitude on behalf of his wife and his children
for the great opportunities they have when the CCCS Fusi chose them to be their spiritual parents. He also thanks the support of their congregation in Apiauta, also their families and friends. Silipa and his wife entered Malua Theological College in 2011 and they were graduated in 2014. Then they came back and served in Apiauta CCCS under the leadership of Reverend Elder Siolo Tawati and his school lady. After 7 years and 9 months since they were graduated from Malua, they were called by the Congregational Christian Church in Fusi, Hawaii as their spiritual parents to lead their congregation. Subtitle Kitiona for your TV2 News. The village of Taptapao hosted the inaugural Samoa yesterday with farmers and people from neighboring villages as well as government leaders joining them for the occasion. Here's more on this report. The village of Taptapao hosted their first Samoa on Thursday, 28th of April 2022. The farmers of the village and people from the neighboring villages came to witness display of a variety of root crops, vegetables, fruits as well as tilapia and freshwater eels farmed in the nearby freshwater ponds. The village Samoa was organized and coordinated by one of the local farmers of Taptapao, Mr. Fausto Sangalupasia. This event was supposed to take place a few weeks ago, but was delayed due to COVID-19 nationwide lockdown. The farmers' representative, Fulu Marcelina, relayed their request on the government for assistance in order to improve electricity and phone network coverage for some parts of the village. The Minister of Agriculture and Fisheries, Honorable Aulel Malietoa Lewatea Saiva Forces Smith, congratulated the organizers and expressed his appreciation for the farmers and fishers' efforts in the organizing and successful events, and assured them that the collaboration between the government and the Taptapao village will continue for their community development. The minister encouraged the village to look into establishing tilapia aquaculture to invest in as one of their future projects under the district development funding scheme and to request the government for assistance. The village gifted a variety of agriculture produce for the minister as a token of their appreciation. All the Samoa gifts to Taptapao were later donated for the elders at Mapifangalele at Wailili and the Carmelite sisters at Wailima. The ministry provided 500 seedlings of coconuts and fruit trees, packages of vegetable seeds, as well as some farming tools and equipment for the farmers of Taptapao. Subtitle Kitiona for your TV2 News. In other news, due to limited quarantine sites and room available, the Ministry of Health can only accept and accommodate a maximum of 40 passengers per week who are traveling from American Samoa. Here's more on this report. Samoa can only accept and accommodate a maximum of 40 passengers entering Samoa from American Samoa per week and will quarantine for 21 days. This is outlined in the latest health advisory issued by the Ministry of Health. All passengers traveling from outside of American Samoa must complete 10 days from the date of arrival in American Samoa, and any passengers arriving within the 10 days will be denied entry and returned to American Samoa. The Ministry of Health advised all travelers will be assessed on a case-by-case basis before being granted permissions to travel to Samoa. Also, the Samoa government stressed that only Samoa resident citizens and essential workers and those approved for medical and visa clearance are allowed to enter Samoa. The U.S. territory indicated American Samoa's Department of Health was trying to get Samoa's Ministry of Health to apply the same entry requirements they have in place to test passengers upon arrival, and if their negative quarantine is required, travelers also need to be fully vaccinated. However, Samoa was firm on quarantine requirements for all arrivals from countries with community cases for COVID-19. Before February 21st, travelers from American Samoa were the only ones allowed to enter Samoa without being quarantined. The airline has informed passengers, including construction workers, that the flights will be next week, possibly Wednesday and Thursday Samoa time. Subtitle Kitiona for your TV2 News. And this is your weather forecast for tonight and tomorrow. Greetings Samoa, here's initial updates of your weather forecast for this evening. Marine advisory remains in effect for all marine waters. Satellite loop indicates few low-level clouds driven over by the easterly wind flow affecting the islands.
From our map, a moderate to fresh easterly wind flow continues to prevail over Samoa with associated clouds and showers. Forecast for tonight, cloudy periods with isolated showers, brief moderate falls and few thunderstorms. Expect gusty winds at times. And for Saturday, isolated afternoon showers, expect fresh easterly winds. Forecast for the marine, for northern marine waters for tonight, easterly winds of 25 to 35 km per hour, poor visibility and gusty winds and showers, combined waves and swells of 2 to 2.5 meters. And for tomorrow, east to northeast winds of 20 to 30 km per hour, combined waves and swells of 1.5 to 2.5 meters. Southern seas for tonight, southeast to east winds of 25 to 35 km per hour, poor visibility and gusty winds and showers, combined waves and swells of 2 to 3 meters. And for tomorrow, easterly winds of 25 to 35 km per hour, combined waves and swells of 2 to 2.5 meters. And the tide table, the tide expected to be high at 5 more minutes to 6 tomorrow morning, low tide at 3 minutes past 12 in the afternoon, and high tide again at 13 minutes past 6 in the evening. Sun will rise tomorrow 25 more minutes to 7 in the morning and will set at 13 minutes past 6 in the evening. And that is all we have for you this evening, Samoa. Good night. And that is the conclusion of your TV2 news for tonight. The special acknowledgement to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 news. Until then, good night. Ole whai umale na o lau Samoa Taulogologo ile nei afi mimoli dia ngangal whaapatai ili pulengo o suawai mo langlango ina o lau Samoa Taulogologo. Manuia whaasausango la fiafi, tō whase.